Hello guys, welcome to YouTube channel Phone Mania. So നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ Poco F3 GT വേഴ്സസ് Note 2 വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് Realme GTയുടെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ Poco F3 GT എന്ന് വെച്ചാൽ 5065 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അതൊരു 67 വാട്ട് ചാർജർ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ OnePlus Note 2 നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4500 mAh ബാറ്ററിയാണ്, 65 വാട്ട് ചാർജറാണ് കൂടെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് Realme GT ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 4300 mAh ആണ് ബാറ്ററി, 65 വാട്ട് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ എല്ലാ ഫോൺസും 1% ആണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ Poco F3 GT 1%, ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ OnePlus Note 2 1%, ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ Realme GT Master Edition 1%. സോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൂന്നുങ്ങളെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ Note 2, Realme GT മാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ Poco F3 GT മൂന്നും പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. സോ നമ്മുടെ ടൈമറായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So guys, it's the 5-minute mark. Let's check the battery percentages. So OnePlus Note 2, oh, it's at 28% on the OnePlus Note 2. You can see. So from 1 to 27% in just 5 minutes. And this is the Realme GT at 29%. So 28% in 5 minutes. And finally the Poco F3 GT is at just 19%. That means 18% in 5 minutes. So let's move to the 10-minute mark. So guys, let's check the battery percentage after 10 minutes. So on the OnePlus Note 2, 49% or 50%. You could see 50% in 10 minutes. That means 49% in charge in 10 minutes. And this is also 49. You could see 49% on the Realme GT. Okay, 48% charge in 10 minutes. And going to the Poco F3 GT, it is at 35% because it's having 5000 mAh of battery. Let's look in the 50-minute mark. So guys, 15-minute mark. So OnePlus Note 2, 70% in 15 minutes. And now Realme GT, 65% in 15 minutes. And Poco F3 GT, 46%. Okay, 46% in 15 minutes. So guys, 20-minute mark. 84%. You could see 84% on the Note 2. Realme GT. Realme GT is 81%. 82%. Now it's 82. And Poco F3 GT, 57% in the Poco F3 GT. $25-minute mark. OnePlus Note 2, 97%. Note 2. Realme GT, 93% Realme GT. Poco F3 GT, 66%. So guys, OnePlus Note 2 is done.
28 minutes. Realme GT 98%. Poco F3 GT 72. So guys, 30 minutes. Realme GT Master is done. Poco F3 GT at 75%. .35 minute mark on Poco F3 GT. 85% in 35 minutes. .40 minute mark Poco F3 GT. 93% on the Poco F3 GT. .50 minute mark Poco F3 GT is done 100%. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്ലിയർ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ OnePlus Nord 2 ആണ്. കാരണം 4500 mAh ബാറ്ററി വെറും 27-28 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ ചാർജ് ആയത് OnePlus Nord 2. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4500 ബാറ്ററി 2 സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്, അതായത് 2250 mAh ഒരു സെല്ല്, 2250 mAh വേറെ സെൽ. സോ അത് കാരണം രണ്ടും പക്ക ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ആയി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ Realme GT Master ആണ്. അത് 30 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂറിന് അറൗണ്ട് അരമണിക്കൂർ തന്നെ ഇത് ചാർജ് ആയി. ബട്ട് അതൊരു 4300 mAh ഉള്ളൂ. ഇത് 4500 mAh ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത്. ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ Nord 2 50%, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 50% ആയി. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഇത് 49, ഇത് 50 ആയി. അതിൻ്റെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും 28% ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ Nord 2 86, ഇത് 82 ആയി. എന്നാലും വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു രണ്ടും. ബട്ട് ആ 200 mAh കൊണ്ട് ഇത് 4500 വേഴ്സസ് 4300 ആണ്. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിയർ വിന്നർ നമ്മുടെ OnePlus Nord 2 ആണ്. സോ OnePlus Nord 2ൻ്റെ 5 മിനിറ്റ് 28, 10 മിനിറ്റിൽ 50% ആയി, 15 മിനിറ്റിൽ 70%, 20 മിനിറ്റിൽ 86%, 25 മിനിറ്റിൽ 97, ആൻഡ് ഫൈനലി 27-28 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫുൾ ചാർജ് ആയി നമ്മുടെ OnePlus Nord 2. ആൻഡ് Realme GT Master ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു, ഇവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റിൽ 28 ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ. 10 മിനിറ്റിൽ 49, ഇത് 50 ആയിരുന്നു. പിന്നെ 15 മിനിറ്റിൽ ഇത് 65, 20 മിനിറ്റിൽ 82, 25 മിനിറ്റ് 93, ആൻഡ് ഫൈനലി കൃത്യം 30 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ Realme GT ഫുൾ ചാർജ് ആയി. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ലോ ചാർജ്, കാരണം 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി സ്ലോ ചാർജ് ആയിപ്പോയി. നമ്മുടെ Poco F3 GT 50 മിനിറ്റ് എടുത്തു ഫുൾ ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ പക്ഷേ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാറി വെച്ചു, അരമണിക്കൂറിൽ 75% ആയിരുന്നു ഇവർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ Poco F3 GT അരമണിക്കൂറിൽ 75% ആയി. ഇത് രണ്ടിനും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 100%. ഇത് അരമണിക്കൂറിന് മുന്നേ 27-28 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 100%. സോ Poco F3 GT ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 മിനിറ്റിൽ 18% ആയിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 35, 15 മിനിറ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 35% ചാർജ് ആയി. 15 മിനിറ്റിൽ 46, 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 58, 25 മിനിറ്റിൽ 66, ആൻഡ് ഫൈനലി അരമണിക്കൂറിൽ 75. പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 35 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ 85, പിന്നെ 40 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ 93. ഇച്ചിരി ലാസ്റ്റൊക്കെ പറ്റി ഇച്ചിരി സ്ലോ ചാർജിങ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ടൈം എടുത്തു. 10% കാരണം അത്യാവശ്യം 10 മിനിറ്റ് അറൗണ്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു 50 മിനിറ്റ് എടുത്തു നമ്മുടെ Poco F3 GT ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. സോ ഗൈസ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കോർ. 28 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ OnePlus Nord 2 ഫുൾ ചാർജ് ആയി, ആൻഡ് 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ Realme GT Master, ആൻഡ് ഫൈനലി 50 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ Poco F3 GT. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സൈനിങ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗൈസ്.